لیکن ایز اے میتھمیٹیشین آپ بتا سکتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری کا میتھمیٹکس پہ کتنا کوئی امپیکٹ ہے؟ عمر is the right person to ask کیونکہ لیکن آپ کا probably اگر کوئی بھی ہو I'm پرسپیکٹو. I'm very very naive at کیونکہ صرف the only thing I had various discussion with Amir Iqbal کہ when he was at Abdul Salam school or we were discussing about few things مجھے string theory کا exactly تو details نہیں پتا لیکن جو techniques میں جو use ہو رہی تھی algebra میں اس میں he was talking about quivers. quivers میرے خیال سے varieties ہیں quiver varieties ہیں اینڈ پھر اس سے ریلیونٹ ایک الجبرا ڈسکور ہوا تھا دیٹ از کویور الجبرا بھی ہے اینڈ دین there was another one جس کے برنارڈ کیلر ہے جس کے he is one of the leading جو فرانس میں ہوتا ہے برنارڈ کیلر یہ انٹرنیشنل میتھمیٹیکل یونین کے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں انوائٹڈ اسپیکرز میں بھی رہے ہیں اینڈ نہیں نہیں ٹراپیکل نہیں ہے اینڈ ہی واز مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ کوئی کافی ڈائیورسیفائڈ قسم کا ایک کمپوننٹ بن گیا ہوا ہے جو کہ which is dragging the mathematics particularly further particularly quivers پھر اس کے بعد جو modular forms ہیں جو theory of modular numbers modular form اینڈ اس میں اور پھر اگر میں مینیفولڈس میں آتا ہوں تو ڈفرینشیل جیومیٹری کے اب ان کی باتیں نہیں کر رہے کلسٹر الجبراس کی کلسٹر الجبرا یہ کوئیور کو یہ ریسنٹلی ایوالو ایریاز میں سے ہے اور یہ جب عامر تھے تو عامر کے تھرو مجھے یہ نام پتہ لگتے تھے اور پھر میں ان کے ایکسپرٹس کو ڈھونڈتا تھا اور میں ان کو ایس ایم ایس میں لاتا تھا اینڈ عامر کے تھرو ہی مجھے ٹراپیکل الجبرا کا بھی پتہ لگا ٹراپیکل جیومیٹری پتہ لگی تھی اور یہ یو نیڈ 1% سم ہاؤ مجھے یہ نہیں پتا کہ ریسرچ میں ایگزیکٹلی عامر کا کیا کام تھا دیٹ واز ویری اسپیسیفک ٹورڈ اسٹرنگ تھیوری لیکن کیونکہ ایریا جس طریقے سے وہ میتھ کا دیکھ رہے ہوتے تھے یعنی کہ اوپر سے اس میں وہ جو ایریاز کے نام لیتے تھے دین وی ٹرائی ٹو بلڈ لیگلینڈ پروگرام کا بھی سب سے پہلے نام عامر نے دیا تھا ایس ایم ایس میں and then I brought the expert of Langland program کے جو ایکسپرٹ تھے ان کو ایس ایم ایس میں لایا کلسٹر الجبرا کے ایکسپرٹ کو لانا تھا پھر اسی طریقے سے یہ کوئیور ویرائٹیز اور کوئیور الجبرا اس پہ عامر خود بھی کام کروا رہے تھے. میں ایڈ کرتا ہوں بیسیکلی اسٹوری حسان جو اسٹارٹ ہوئی ہے نا بیسیکلی جو اسٹرنگ تھیوری میں اسٹارٹ ہوئی ہے انٹینسیو یوز آف الجبرائک جیومیٹری اینڈ ایوری تھنگ رائٹ یہ آئی تھنک سو یہ اسٹارٹ ہوئی ہے یہ جو ہے وٹن اور مائیکل عطیہ سے 1985 میں ایک پیپر آیا تھا ان کا ڈکسن تھا ہاوی تھا وفا تھا اور وٹن تھا نا ان کا ایک فیمس پیپر آیا تھا 1985 میں جہاں پہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ they were calculating something called the one loop partition functions or something and they wanted to do something with that تو وہ آج انہوں نے بیسیکلی ایک چیز پروف کی which was that کہ that was a correspondence between the something we called the resolution of Gorenstein singularity is a very technical name. So you have like a kind of quotient singularities where you have a finite subgroup or of let's say SLN and you act that subgroup on let's say C3 if you are in the SL3 and then you get a singularity. So the first question is that can you resolve it? And there is a question that always you can do with quotient singularity, you can always resolve it. And then can you get a kind of minimal resolution? That means that there is a set of definition which a condition that resolution should obey. For example, that its canonical bundle should be trivial and stuff like that. That actually means that is the algebraic definition of کلابی-یاو مینیفولڈز کہ آپ کا canonical bundle جو ہوتا ہے نا وہ trivial ہوتا ہے یہ algebraic definition. اب اس پیپر کی بات تو نہیں کر رہے strings on Orby folds. I think so something it's in 1985. So the thing is that there they prove a very interesting theorem. They said that the Euler character of their field which is a Calabi-Yau manifold is equal to the conjugacy classes of a group which finite group which is acting or which is producing the singularity.
ओके, सो एक साइड पे जियोमेट्री पड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरी साइड पे बेसिकली एक ग्रुप पड़ा हुआ है, फाइनाइट सब ग्रुप पड़ा हुआ है. And now if you have a finite subgroup, it's very easy to calculate the conjugacy classes, number of conjugacy classes, that how many conjugacy classes are there. And they build this very strange relation between these two, right? तो एक तो मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो हमारी फील्ड में फिर एक्सटेंसिवली लोगों ने काम करना शुरू कर दिया. दिस इज नाउ कॉल्ड द मके कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, which gives you the correspondence between finite subgroup, the conjugacy classes of finite subgroup and geometry of the equation resolution of your resolution, minimal resolution, ठीक है. So then there came the Nakamura, who then constructed this object called the G Hilbert scheme, which was actually the subsets of Hilbert scheme of points. Okay, so it's a very interesting object. Now, Hilbert scheme of points can easily be understood in terms of symmetrical algebras of your manifold objects, symmetric products of your manifold. So वहाँ पे क्या होता है कि then these people like Qamrun Wafa and even Amir Iqbal and people like that, they developed this algorithm to calculate the Gupa-Kamar-Wafa invariants by using the Young diagrams of and Schur functions, right, which is like all tells you about the symmetric products and stuff like that. So then they start calculating this, and then they were amazed that they find this very great how to say it, application of mathematics, and a link between mathematics, string theory and geometry, right? तो अब बेसिकली अब इस वक्त जो अलजेब्राइक ज्योमेट्री के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं रेजोल्यूशंस के ऊपर, ठीक है, वो उनका काम तो नेचुरली बहुत ज्यादा अटैक करता है आपकी इनके ऊपर स्ट्रिंग थियोरेटिकल एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि जब आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, नेचुरली व्हाट यू गेट इज ए Calabi-Yau manifold if you are talking about minimal resolution, right? So जैसे ही आपके पास एक Calabi-Yau manifold पड़ा हुआ है ना, then you can build your string theoretical version of whatever you want to do, right? सही. तो इस वजह से सही, यानी कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा है. तो अब एज अ मैथमेटिशियन तो ऑब्वियसली आपको इतनी तारीफ फिक्र नहीं होगी कि स्ट्रिंग थ्योरी सही है या नहीं, लेकिन मैं डेफिनेशन बताऊं तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग थ्योरिस्ट आर प्योर मैथमेटिशियंस. ओके, तो आपको लगता है कि मैं भी प्योर मैथमेटिशियन क्योंकि मेरी फील्ड तो वही है. No, completely because they are viewing any physical object and they are using all sorts of mathematics.